श्री अकाल, सलाम, याली मदद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आप ये प्रोग्राम देखते हैं हमारे फेवरेट पंजाबी चैनल, टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आप सुखशल होंगे। बजट 2022 अनाउंस हो चुका है अल्बर्टा में और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि हमें जानने ज़रूरी हैं। क्या होने वाला है, क्या क्या नई चीज़ें हमारे लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है, क्योंकि अब ये जो बजट है लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी बैलेंस बजट है, लेकिन फिर भी बजट को समझने के लिए बहुत लिटरेचर तो है, लेकिन फिर भी अगर हमें खुद आकर जो मिनिस्टर्स हैं वो बताएं तो उसका मज़ा कुछ डिफरेंट होता है और समझने में ज़्यादा आसानी होती है। उसी तर्ज पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी अपनी ऑनरेबल मिनिस्टर राजन साहनी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बजट के बारे में। मैम, वेलकम टू द शो। Thank you so much जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ and ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम and good morning। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। एंड जिवें मैं गल कर रहा सीगा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਔਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Good question ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ transportation ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ transportation ਵਿੱਚ we have water projects as well। Okay. So yes, water projects ਜਿਹੜੇ water treatment plants ਹੈਗੇ ਨੇ province ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ funding ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So in my portfolio ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ provincial highways ਹੈਗੇ ਨੇ, I'm responsible for building and maintenance highways ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ bridges, and we have 7 ferries in the province। ਸਾਡੇ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ province ਵਿੱਚ we have 7 government operated ferries। Wow. That's my purview too। And railways, so मैं कई बारी हंस के कहनी हुंदी हां कि planes, trains and automobiles सब कुछ मेरे महकमे में। So I'm also responsible for the Regional Airport Authority Act। So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ airports ਹੈਗੇ ਨੇ province ਵਿੱਚ ਜੋ legislation ਹੈਗੀ ਹੈ that oversees them, that is in my ministry। And finally, driving schools, driver examiners, and trucking class 1 MELT licenses vagera, I'm responsible for overseeing all of that। That's amazing। And driving school ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ। But to start with, the budget looks good as per the people who are coming up with the comments। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜਟ ਸਾਈਡ। ਜੀ, so first of all I agree the budget is great। ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ this year। So capital project side ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ the Red Deer Airport expansion, $7.5 million ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ Red Deer ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, this is good news for you ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ low cost carriers ਆ ਜਾਣਗੇ। So you don't have to drive to Calgary, you don't have to drive to Edmonton, hopefully you can catch a flight from Red Deer। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ capital maintenance and renewal ਦੀ budget ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ highways ਦੀ condition could be better, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So that budget has been increased। I was very particular about that। And in coming weeks ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ project ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ approval ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, and that's the airport trail expansion। ਉਹ actually ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, it's in my constituency। So it's very good ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ supply chain ਦੇ issues ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ across the world, and by expanding airport trail and that interchange, दूसरी side, on the other side of Stoney Trail, काफी सारी commercial investment शुरू हो रही है। It's in the process of being planned। So this is a good project for Northeast Calgary। And other than that, driving back to work grants, जो साडे Alberta वासीज हैगे हैं who are unemployed, उन्हां वास्ते काफी सारियां supports हैगे ने जे ओ class 1 license लेना चाह रहे हैगे हैं। So these are the highlights।
That's amazing. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ there will be more bridges over the airport trail what exactly we will be doing over there So the airport trail, like as it's going to Sawhney Trail, है ना, वो जो interchange हैगा काफी उसकी improvement हो जाएगी, expansion भी हो जाएगी. अच्छा क्योंकि Sawhney Trail the दूसरी side पे on the east side पे काफी सारी development the already planning हो चुकी हैगी है. जी There's a homestead community that's being developed. जी The CN intermodal is on the other side, so साडे trucking community वास्ते भी ये improvement काफी important है. It's an economic corridor, जिवें कहंदे हैगे आ, right? जी Because जी goods travel across this corridor. So, bus it'll be improved and expanded. that's amazing that's amazing ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਅਨਾਉਂਸਡ ਇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨ ਐਲਬਰਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਫॉर द ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੇ couldn't get food and they couldn't get to bathrooms ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ we need to build rest areas so ਜਿਹੜੀ announcement ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ about 3 or 4 weeks ago announcement is 18 new rest areas in the province ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਐਲਬਰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ a rest stop that meets the needs of truckers ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ demand ਵਿੱਚ ਹੈ gas stations and ਖਾਸ ਕਰਕੇ really state of the art high quality bathroom facilities ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਯੂਐਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ that is really needed because ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਕੋਕੋਹੋਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ going towards BC ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲੋਕੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ that will be great for everybody Agreed ਜੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ we have 18 locations and ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ private investors ਹੈਗੇ ਨੇ who say that they want to invest and they want to create those excellent facilities for truckers so it's a great project amazing ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰਸ ਚ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ BC ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਈਵੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿੰਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਬਜਟਸ ਔਰ ਪੁੱਟ ਮੋਰ salt or other things which increase traction for the transport like transportation industry ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ automobiles ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ enhancement ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ At this time ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ extreme climate weather events ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਨ like last year actually even the beginning of this year ਇੱਕਦਮ it started to snow and then it melted and then it froze है ना these are unusual experiences ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ for snow removal and maintenance and renewal ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ these highways we have to clean them more often right so that's number one and ਸਾਡੀ projects ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ across the province on highway improvement we are doing lane expansions in northern Alberta bridges ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ but during the BC storms ਉਸ time ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ highways are so important BC side ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ except for highway 3 ਸਾਡੇ province ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ in southern Alberta ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ federal minister ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ highway 3 is an important economic corridor
Right. ਸਾਡੇ truckers ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ came through highway 3 so ਉਸ ਦੀ expansion ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ so ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ projects ਹੈਗੇ ਨੇ but I think the key message Amrit ji is that we are going to spend more on maintenance and renewal. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਲਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਐਲਬਰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 에어ਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਓਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੋਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਡੀਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਐਲਬਰਟਾ ਲੁਕਸ ਐਟ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਯੂ ਨੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ what is the program so that ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ what are the points and what are the major things that person has to do to qualify through this grant or project you have. So I'll give you some background information first and ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ trucking company ਵਾਲੇ listeners ਹੈਗੇ ਨੇ they will agree ਕਿ ਸਾਡੇ Alberta ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ shortage ਹੈਗੀ ਹੈ in class 1 drivers and Alberta which is really all over the country kyunki this is not a profession that our youngsters want to get into but it's a great profession so jehda mera grant program hega main pichle saal introduce kita si $5 million program ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ unemployed Albertans ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ class 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ $10,000 and it's not affordable. So anybody who's unemployed, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ that they want to pursue this license, ਉਹ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and I'll send you the website. So this grant program was so successful. Ikdam it became oversubscribed. So in the coming 3 years, मैं ये program विदा देता हैगा. It'll be $10 million a year. Wow. This fiscal year, it'll be $6 million for driving back to work. And ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ unemployed Albertans ਹੈਗੇ ਆ then $3 million ਮੈਂ specially earmark ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ for women. Achha, amazing. Yeah, it's not traditional ਕਿ trucking industry ਵਿੱਚ ladies ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ but it's a great way to make a living ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ flexibility ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ driving is local and women have lower insurance rates, lower accident rates. So ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ focus ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ and we're also spending some money on ਜਿਹੜੇ simulation programs ਹੈਗੇ ਨੇ so ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ rural communities ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ as you know as you said I'm responsible for the entire province ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ or in their offices wherever they are virtual reality training ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ how to do portions of the class 1 MELT program. So it's a $10 million grant and ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ link ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ and you can share it with all your listeners. That's amazing ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਮੈਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਗੈਟ ਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ I think that is something which we have to decide कि we have to go to other provinces to take the class 1 license or जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ MELT ਦੇ through चाहिए because I think MELT is a program where you learn thoroughly about how to operate such a big vehicle because ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ accidents ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ problems ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ we have to operate such a big vehicle ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ that is can be harmful for a lot of people. It can be and MELT is a federal program है ना Hon.Minister is in every jurisdiction now harek province ਵਿੱਚ territory ਵਿੱਚ you have to have some MELT considerations and I know ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ program ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ but it's all about safety and the Humboldt experience ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ accelerate ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੈਸੇ the plans were in way but it was far away but because it's a federal mandate now and it's all over the place in the United States
And trucking companies, they actually think it's better for them and better for safety on the road. So it's a reality. We have to live with it. Absolutely, I totally agree with you because that's a very good program ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ properly ਇੱਕ ਵੱਡਾ vehicle operate ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ will be safe also। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? So I agree with you ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if we can't get insurance? It's a very circular problem. So I've spoken to the Minister of Finance about this ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ with the DCPD, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 or 2 companies in Calgary. So that problem has been solved with that particular company. But finance minister ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ the insurance ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ fleet drivers ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। So I think they're doing some work. ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ at least once a week ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ with high insurance rates. So ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ that there'll be some announcements. ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ and I don't actually really know. But in my engagement, I know it's a number one issue of many drivers. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ। Of course. And I think you are really working hard for everybody in Alberta and under your ministry, under your portfolio. We are very thankful to you. Any other message you want to give to our listeners today morning? Thank you, Ji. बस मैं ही कहना चाह रही हूँ कि in Calgary Northeast, it's the fastest growing constituency, I believe, in Alberta. आज भी Calgary Herald ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ about newcomer communities ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ in my constituency they're moving, especially in Cornerstone. So ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ residents ਆ ਰਹੇ ਆ and I just want to say that always reach out to me ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ support or service. My door is open and I'm always accessible. And finally, next week is International Women's Day. Amrita ji, that मैं बहुत ही अच्छा function कर रही हैगी in Livingstone Hub, recognizing amazing women in Northeast Calgary. And so usse bare I hope to tell you more next time we meet. For sure. So we'll look forward to that. Thank you so much for your time today, ma'am, and have a good day. Thank you, Amrita ji. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal. Take care. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ what kind of projects are coming and what kind of better things we should look forward to. Again, MELT एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ट्रक्स चलाते हैं, आई अंडरस्टैंड इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन तभी ये ग्रांट्स दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें और इस प्रोफेशन में अगर हमारा चाहते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में तो इसमें आए। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियन कि अगर हम इतना बड़ा कोई भी व्हीकल ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें हमारी जान सबसे पहले है। अगर आप ये देखें कि कितने खबरें आती हैं कि जहाँ पर बहुत हमारे यंग लड़के बच्चे पीछे एक्सीडेंट्स में मारे गए बिकॉज अगेन कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन अगर हमें उस व्हीकल की पूरी जानकारी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, इमरजेंसीज में कैसे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी अपनी जान के लिए है प्लस बाकी जानों के लिए है जो जिनको हम बचा सकते हैं। तो आई बिलीव प्लीज़ इस मेल्ट का जो प्रोग्राम का ग्रांट है उसका आप ज़रूर फ़ायदा लें। सेकेंड, उन्होंने जो बोला एयरपोर्ट ट्रेल जो है वो एक्सपैंड हो रही है, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर नॉर्थ ईस्ट कैलगरी क्योंकि यहाँ स्टोनी तक काफ़ी बॉटलनेक्स हैं, छोटी लेन्स हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं। दैट विल हेल्प द ट्रैफिक टू फ्लो फ्रॉम स्टोनी टू डियरफुट, एक बहुत बड़ा हमारे लिए फ़ायदा। प्लस अगेन
अल्बर्टा पूरा उनके अंडर है और रेड डियर का जो एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है प्रॉपर, प्लस जो हमारे ट्रक इंडस्ट्री के जो भाई लोग हैं उनके लिए रेस्ट एरियाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस पोर्टफोलियो के माध्यम से जो हमें मिली। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर, और मैं यही कहना चाहूँगा हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये टीवी शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का और आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। थैंक यू।